Good morning, everyone. Once again, I'm Cyrus, and today, this morning, we'll be having a virtual tour here at West Highlands, Butuan, and this is a 3-bedroom, 2-toilet and bath, seated in a 180 square meters lot area. This is good for clients nga mga golfers or gusto mga luxury life because this is a little bit pricey but worth it. So, atong sudlon nga, ang nindot pagid karon kay ako mismo wala pa kita ani nga balay, so doon na to explore ang house karon. And yun, so makita ninyo no ang gate, diba, social. And yun, pagsulod nimo, you can use this as your kanang, of course, imuhang parking area no nga medyo elevated. And then paning here nahimo siya og kanang landscape area, ilahang mini garden, and pwede na ninyo i-convert as your breakfast nook or coffee area, so whatever you like, since this is a place of a golf area or golf estate here in Butuan, but not just in Butuan, but in the whole Caraga region. So let's explore sa sulod. Oh, okay. Upon entering, gwapo siya, no? Ang iyang theme is a little bit of a grayish area or kanang industrial area, no? And tanawa guys, pati ang mga gamit, gabi ka social, tanawa gan ini, oh. Sure ko, mahal ni siya, promise. Pero gwapo siya, no? Tanawa siya, ang giunsa niya, ang lighting. So in short, West Highlands Butuan yung mga properties are really luxurious. So, dili jud ko mag-sugarcoat sa inyo ha, nga barato ni siya. But, if you're interested, you can finish the video and I'll tell you all the payment details and how you'll acquire this property. So, kanilang daan. Look at that, no? Yung pag-explore yun. And then, diri is their breakfast nook. And then, at the same time, ang ilahang kitchen area. Ang ilang style is open kitchen. So, while doing your cooking, making breakfast for your guests, di ba? Dira magstorya sa mga, oy, ano magluto ko? Anya, kamusta mga chismis? Ano. And, tanawa din, nasa ni, social yun siya. Tanawa na siya yung mini, kanang showcase sa iyang mga shoes. No, gihimo niya ang space under the kanang stairs, nga mahimo niya og kanang butanganan sa iyang mga shoes and whatnot. So, sakata, and then let's explore the 3 bedrooms diri sa taas. So tan-awa ilang gibuhat, gihimo niya og murag mini gallery area, no, ang iyahang place. So going in sa ato ang first bedroom diri sa taas, which is this one. This is quite small pero pwede siya para sa inyong nursery area or for your guest area, diba? Na siya own cabinet. By the way guys, this house is sold in a fully furnished. So, tanan ninyo makita diri is inyo na. So, if gusto ka, puyo na dayon or personal things na lang. The common toilet and bath sa second floor. And then, okay, gihimo niya ang second bedroom as a walk-in closet since wala ko nakita nga bed, puro lang mga cabinets. But of course, if daghan mo sa family, pwede niyo na gamitan as your second bedroom. Going in sa ato ang master bedroom. Ooh! Diba? May social dyan siya as in ulo kong tunod sa mga gamit. But for the sake of me showing you how it looks like as the master bedroom, tanawa mga cove lighting, guys. Diba? You really invest sa imuhang bedroom because this is where you recover yourself, your comfort, and your rest. So, naa siya own toilet and bath here, which unfortunately is closed. So, dirian na lang ta sa, huy! Ang iyang balcony, i-convert niya into, mura siya pang out of this world nga place, no? Pwede mo mag-coffee diri sa ibang mga friends and whatsoever. Gwapo kayo siya, guys, no? So, if you're interested to acquire this house, wala na ilang buhatan but just to send me a message. Once again, I'm Cyrus, a sales manager of Bigger Realty Philippines. Thank you for watching. Bye!